Hiyo ile kitu mimi naomba tu mtu elezee kweli ameweka kidole ni sheria kweli. Hii yenyu mnaenda ku draft huyu speaker huyu tulikuwa naye juzi hapa tu, sasa amekuwa fisi, atakubali hiyo tu? Ujue Kenya ni Kenya tu, na nyinyi, mimi najua nyinyi vile mnaniangalia watatu, nyinyi ni minority huko katika bunge. Hii kitu imepigwa signature, former governor, sasa ni speaker, senator, na sasa wameshapitiza. Ama wanafunika nyinyi macho tu, mpeleke kwa bunge tena watapitiza tu vile walipitiza. Je, na wewe pia tutaenda hivi? Yes, thank you very much. E-clause 27 is number 1. What should be the wordings of the time that should be given? You make a good point. Kidogo najaribu kuangalia hii section 24 hapa, sioni yule mtu wa hali ya chini. Mr. Mwango, mjumbe Mwango, pale kwako naona hapa kwa makenika saa zote chakula na kanjo hapa City Hall. Ukienda kwa mheshimiwa Lodge pale kwake Madare, wauza kuku wote hapa City Hall, muuza mayai whatever. Kuna wale wanaofanya biashara kubwa ambazo hata wanakata milioni 5-10, hiyo anakata license. Huyu mtu amefungua pale kaduka kake kadogo, huyu akona saloon, huyu mama yule anauza mayai pale, huyu kanjwa anawahi saa 11 asubuhi kwenda kumkamata kujaza seli hapa. Ye, mbona simuoni hapa ndio tujue vile tunaweza kukata license yake? Sababu huyu mtu ndio anaumia zaidi kuliko wale matajiri ambao wamefungua shop kubwa. Huyu mtu ambaye wanasumbuana hapa saa zote hapa, amechukua nguo pale, amekuja ametandika hapa, kanjo imeibeba yote, inachomwa hapo, wanaotia moto. Unaona? Sasa huyu mtu yeye, section yake sioni hapa, na yeye ndiye anadhulumiwa. Nyinyi chairman, nyinyi mnaangalia ile biashara kubwa, lakini yule mdogo, yule ambaye nimemfungulia bibi yangu, yule mdogo nimemfungulia, yeye tumweke wapi? License yake ataikata namna gani? Na samaki usisahau, muuza samaki hapo. There should be an article that is going to compel the county government, county assemblies to make laws, legislations that will affect this act. Why am I saying this? Kuna katika katiba yetu kuna sehemu iliachiliwa ya kwamba county assemblies zita make structures ambazo zitafanya some services ziwe devolved. Mpaka leo almost 100 and over services zile ziko zinastahili kudevolviwa kwa county assemblies, bado ziko kwa national government because there are no structures. So how are we sure that even this make legislation ambayo ita affect this? Leo nimekuja kwa niaba ya wafanyabiashara wa samaki Nairobi mzima, na shida ile tuko nayo kabisa. Mwago ameiguza na wewe umeiguza, na chairman anajaribu kuzuia ile shida tuko nayo Nairobi. Kwa county license imekuja mingi zaidi kwa mfanyabiashara mdogo ama yule ana stall. Na hii mtusaidie nyinyi wabunge, vile mnaniona hapa, nyinyi ndio mtusaidie. Hiyo ndio iko shida kubwa. County imepitiza license na wameziweka kutoka license ya kuuza hiyo chakula, food hygiene, ingine iko na ile ya uzima moto, lazima ukuwe naye, ya kuua panya. Na panya wanasema watakuja kuua na hata haoni. Mimi ile miaka ile waliwacha kuua panya karibu 70s ndio walikuwa wanafanya hiyo kazi.
wanafunga soko, wanaua panya. Hiyo license inakuja. Food hygiene pia ndio. Sasa mimi naomba tu nyinyi, chairman awache kusema msitusaidie. Unajua mtu ukiwa unavaa viatu ile inakufinya, unatembea na mtu anakuambia unavaa viatu inakufinya, si anakusaidia? Kwa hivyo nyinyi mtusaidie. County imetufinya na si samaki peke yake. Kile inaitwa biashara. Nguo ikitoka Isli imenunuliwa, ikiingia kwa soko wana charge. Unajua lazima tuseme ukweli. Na kodi inazidi. Ile swali chairman, mimi najua hakukuwa anataka kunipa nafasi. Nilikuwa nataka kuuliza. Na niliuliza yeye hapa nje. Ujue Kenya ni Kenya tu. Na nyinyi mimi najua nyinyi vile mnaniangalia watatu. Nyinyi ni minority huko katika bunge. Hii kitu imepigwa signature. Former governor. Sasa ni speaker. Senator. Na sasa wameshapitiza. Ama wanafunika nyinyi macho tu mpeleke kwa bunge tena watapitiza tu vile walipitiza. Je, wakili, hebu tufafanulie hapa. Unajua hao watatoka wabunge wetu wa Nairobi watatusaidia na mheshimiwa mmoja kutoka Machakos County. Na chama anasifinye nyinyi sana. Ati yeye anasema ati wacha huku itoke, na tunajua malio yetu haitafika. Mimi kama ningejua, manake mimi niliambiwa hii kitu saa 4. Na nikasema sitatuma mtu, nitakuja mwenyewe. Memorandum yetu ya watu wa samaki kutoka Nairobi mzima itakuja kwa ofisi na nitakutumia kopi wewe. Na wewe wakili nitakutumia kopi. Na unipe njia vile huyu ataleta kopi. Sisi tunasikia shida. Inasemekana sasa ukibeba samaki na ile troli tu kupelekea labda hapo Kariakoo unalipa license shilingi 2,500. Huyo mwenye troli tu na wewe umelipa troli shilingi 100, yeye alipe 2,500. Haki ni common mwananchi ndio anafinywa ama afinywi? Na mnasema ati mnasaidia wananchi wapi? Hasa mimi sitaki kuita hiyo ile kitu. Mimi naomba tu mtu elezee kweli ameweka kidole ni sheria kweli. Hii yenyu mnaenda ku draft huyu speaker huyu tulikuwa naye juzi hapa tu, sasa amekuwa fisi, atakubali? Kuna hii closure 27 about general penalty. So kwa hii closure mostly kuna vitu mingi hapa haiko openly, kwa sababu kama tuseme kama ni mambo na fine not exiting, personally inafaa kuindicate person ama to a business, kwa sababu sahi kama indicate personal to person of own officer ama business naweza change biashara, yeah? Na tukikuja kwa kisheria kama lawyers wanaweza badilisha waseme si huyu ile biashara ilifungwa na ikaenda kwa so huyo mtu wa exist. So kwa hiyo closure ningependa indicate personally kama ni mtu fulani iende kwa mtu fulani, kwa sababu kuja kwa either to an officer anaweza pigo transfer. Huyo mtu akipigo transfer itasemekana hayuko, so inapatikana serikali ndio inachafuliwa tena, ile ofisi inachafuliwa jina, but hakuna mtu responsible to be accountability. Then bado on that closure about mambo ya farmers kama hizi wanapatiana certificate ya titles na nini. Unaona youth wengi wanapata challenge to that. Unakuja umekoniwa, lakini ile farmers walikuwa wamepatio license. So vitu kama hizo
how can it be counted na wale watu warudishiwe vitu kama na those comments. Anawakilisha kikundi kubwa ya pharmaceutical. Majina naitwa Ndicho. I think on that you've actually just kind of given the recommendation or the solution. We would like to, for the process to have, if I am applying for this licensing fee, then let the process be, verified first before I pay. So if I'm making an application, can the documents be verified, documented, and if like 60% reaches and there's a 40% missing on the documents, then let there be a notice of a 24-hour notice with a 1-week period to the applicant. I think that's reasonable. The county government hawezi kukulipisha kwa mwezi, hapana, kwa sababu haina uhakika ukikuja leo kesho utakuja. That's why unapaswa kulipa hapo. Kuna wale watu tunaonanga ya kwamba the roaders, mnawaona wanga mnamalizana nao hapo kwa sababu ukija kesho utakuwepo. So ile kitu mimi nataka kuongezea bwana chair ni kwamba I'm very very delighted kwa sababu mmepata nafasi hii, especially kuelimisha watu wetu, na nimeshukuru sana because it is not yet an act na bado inapitia kwa mikono yenu. Kwa hivyo ile kitu ningeomba ni kwamba mkae chini as the Senate and the Parliament, mkae chini pamoja as brothers and sisters, muone vile wananchi wa Kenya watasaidika. And that's why nimefurahi sana kuona it is cutting across the board. And that's why pale mbele tunaona kwamba inaongelea juu ya uniformity. Kwa mfano nataka kutoa mfano hapa. We are nearing Kiambu County. Kiambu County usually when it comes to the terms ya kulipa the parking, in Kiambu they usually pay 100 shillings. When you come to Nairobi County, you usually pay how much? You pay? You see now how they varies. Ukienda sesi ya huko Kiambu, our neighboring county, and Nairobi County, it usually varies. Kwa hivyo hapa kuna utata kidogo, na nyinyi waheshimiwa tunaomba ya kwamba mkae chini ili tuweze kusaidia wananchi wa Kenya. Karibuni sana na nimeshukuru sana. Mwanzo tulikuwa tumetuombea chair kwamba kama kuna mtu ameandika memorandum tuweze kusafirisha mbele, lakini ujumbe tulipata usiku ya hii mkutano. Kama tungepawa muda tungekuja na memorandum. Hiyo ni 1. 2, sisi ni wale watu wanafanya biashara kwa informal sectors. Wale kanjo wanakujanga wanachukua ile pesa yao wa kila siku, na hiyo pesa ni mingi sana. Sisi kwetu kama kwa Road Market tuliandika barua kwa Governor Sakaja ya kwamba badala hii pesa ichukuliwe kila siku na pengine hazifiki zote, tulipe license ya kila mwaka mara moja. Ilikubaliwa na Sakaja akatuma ofisa wake kwetu, tukafanya mkutano, tukaambiwa kwamba meanwhile tutalipa hiyo, tunalipanga ikienda kuchunguza vile tutalipa license yearly up to date. Watu wetu wanalia ya kwamba wanatoa pesa kila siku including holidays. Kama jana unapigiwa simu kama chairman, hata leo tunalipa kanjo. So sisi niko na issue ya number 24 hapa kwa licensing. Tutajuaje sisi watu wa informal sectors criteria gani inaenda kutumika kujua ile pesa ambayo watu wa informal sectors watafanya nini? Watalipa. Wale wachuzi ndogo wako hapa. Wale wachuzi ndogo ambao wafanya kazi kwa nyumba wako nje pale. Hiyo ndio issue yangu, asante. I am a witness. Unified business within the county is a headache. For one, when we are participating on the financial bill of the county, I don't know what happened. Maybe the county sometimes they hide some issues. Kwa mfano, I am a business people operating in the CBD. There is something we call it fire, food hygiene, hiyo yote. The county government of Nairobi, vile nimeangalia, because I normally present a group of number who operating in the CBD. Nimeona the issue of the unified business, wanaweka fire, food hygiene, yote pamoja. But wanaweka kabla wakuja waangalie where you are doing your business. But your business is now unified. So this siko pamoja.
So unapata last year hukuwa unalipa fire, this time unalipa fire mahali ambapo hafai kuwa na nini na fire. Unaenda unapata umeandikiwa hygiene ama food hygiene mahali ambapo hata wewe husi chakula, but because it's a unified business unapata tayari umenaswa. And that now I want to kuomba our area MP Mr. Amos, because you are there in the county, make sure this unified business about tunaambiwa hata hii ya pombe ikifika kwao pale itakuwa na shida. Finally, Mr. Mheshimiwa, make sure this public participation sifike kwa our SME people ambao wanafanya hii kazi ya pombe. Sasa tukiuliza hapa nani wanauza pombe hapa, unaweza pata maybe ni watatu ama wawili. Zachary, with due respect, yes, tumesikia hiyo. Unajua you're very passionate na kusikia. yes. Lakini hapa unajua sasa hatukuji kuongea public participation ya county vile watapeana license. Ni ile sheria iko hapa, lakini point yako unaweza uiunganisha na ile kipengele iko hapa, useme hiki kipengele ningetaka isome hivi na hivi. Okay, asante. So that tusiende nje ya ile kitu imetuleta hapa. Let us confine ourselves na hii sheria. Juu hiyo ndio tumetumwa kwanza tukuje tuifanyie public participation. Let me continue. I'm talking about the part 7 for about the person shall pay the relevant licensing authority the application fee payable under the relevant licensing registration. Hapo ndipo nilikuwa nasema about the unified. Tusipewe unified, kwanza tupewe kwanza wafet that business where that business is now located before iweze kuwa ni unified. Finally, we are requesting this be to be forwarded to the SME to the ground level. Thank you. Hii part 17.1 nasema license comes into force on the date on which it is issued or on a date specified on the license. So nilikuwa nataka nifafanuliwe inamaanisha nini. Itakuwa kuanzia January hadi December ama leo nimefungua biashara yangu May, so itachukua 1 year tena ni renew June. Hapo ndio nilikuwa nataka nieleweshe, kwa sababu unaweza anza biashara mwezi wa 9 tena kumbe tena nipate January tena naambiwa ile license yako ime expire. So nilikuwa nataka ikuwe specified vizuri tuelewe. Asante. In our opinion, you have 2 more minutes. We propose, okay, starting now. We propose that we have a 2-tier application process for the licenses, where you can apply for single licenses depending, because the businesses are diverse, and the other is where, like in our case, we can have all the licenses, those single licenses, harmonized, and we have a unified license and the amount to that license. That will be very effective for doing business in Nairobi. We have fire, we have single business permit, then we have advertising. We have a license for advertising, the banner or the poster you see in front of all the pharmacies, and then we have the public health inspection charges. Those are issued by the counties only, and then you have the national government through PPB, Pharmacy Poisons Board, charging you 15,000 every year. Okay, so I have a question to you. I wanted to engage with that. Yes, please. There was a clause about single issuance of permits, which is clause 8. I want you to marry it with your concerns in clause 24. Na nataka wengine pia musikize mtusaidie hapa. Yes, clause 8. Clause 8 talks about the county government in enactment of legislation and for effective administration of licensing may prescribe procedures for symbol application. So hii kitu nataka mtusaidie. Yes.
single application can be, because a lot of the times ukiwacha hata wa biashara sisi wenyewe hapa ndani, a lot of foreigners ukiwauliza what is the impediment of doing business in Kenya, is that it is inasikia watu kuna licensing 100 uingie hii kona unawekewa license hapa, zile umezitaja za county alone. Ukienda tena kwa national tena mnawekewa huko zingine. Ukienda NEMA huku tena NEMA wanakungoja kwa ile kona ile. Ukienda sijui wapi. So the idea of one single licensing and then the licensing fees and procedure, you need to help us to harmonize it. What should the single licensing regime ya kufanya biashara ya Kenya look like? Assuming mtu anataka kuifanyia kwa portal, kuna vitu mbili. There is the platform, uingie ufanye a single entry into the portal, ufanye license moja, ile iko na subheading mingi, upigiwe hesabu yako na iwe ni license kamoja, si ndio? Uibandike kwa premise yako. Mtu wa fire akiona asikusumbue tena. Mtu wa health akikuona asikusumbue tena. Mtu wa nini akiona iwe ni license moja, that would be a single platform license na unalipa consolidated. So tusaidiane tujue kwamba is this the direction you want us to go, so that tuache kusumbuliwa na licensing 10, that is one area. Or is it single licensing application, meaning uingie kwa platform mara moja ama Huduma Center, utik useme nataka hii na hii na hii na hii na hii, uzilipie, lakini zinatoka license 10 tofauti, uzibandike 10. Hiyo ni formula ya pili, si ndio? So mtusaidie hapo, mnataka license moja ili ukiibandika kwa maka it covers everything, or uingie kwa platform whether Huduma uzitik then upewe license 10, kama ni 10 zinatandikwa, uziwekee frame kila moja kwa mali yako ya biashara. Thank you so much. Unataka? Na naona Mheshimiwa Mwago anataka kuongeza kitu kwa hii kitu. Unajua he is a member for Nairobi na ni mtu wa biashara pia. Mimi niko na issue ya clause 24. Kuhusu hii mambo na license. Hii license hapa inashika pia wale watu wa biashara wadogo wadogo, wale wasiojiweza. Asalas. Wacha nitumie hiyo jina. Bottom hapa. Kuna mtu anauza mayai, labda anauza ya shilingi 100 au 200. Kuna mwingine anauza njugu. Kuna mwingine anauza sukuma 2 ili aweze kujifaidi kuendeleza maisha yake. Na kuna issue na license, unasikia kuna yule ana uwezo wa kulipa mwaka, kuna mwingine anaweza lipa monthly, na mwingine ana huo uwezo kama huo hasala. Mimi pendekezo wangu nilikuwa nataka kusema kuwe pia license ya pesa kidogo kwa huyo mtu ambaye anauza sukuma labda ya 100 au 200, yani pesa kidogo kama 50 ama 100. Ingine nikiongezea ama ya 30 bob ama ya 20. Maisha ni ngumu. Alafu kama mtu amekuja leo kutoka Machakos County ama from Kiambu County, amekuja leo kufanya biashara Kikomba, na amekata hiyo risiti saa hii. Saa hiyo akona hiyo risiti, ametoka ameenda Makandara, ampata na Kanjugu pia, anazimamishwa, anaambiwa toa ama tukushike tupeleke kotini. So hiyo mimi naona sio fair, kwa sababu hiyo mambo iko na inaendelea. So ningeomba hiyo mambo irekebishwe pale. Our plea tungeomba kama tunaweza angaliwa kama kwa hiyo licensing, pendekezo ikuwe tuangaliwe kama isolated area, sababu uko mtaa wa mabanda. Sababu unapata kupata ile liquor license inakugharimu kama 100,000. Na Mr. Mwago knows that uko kwa vitongoji, mambo ya chang'aa nini. So it would be better tuangaliliwe ile license kama inaweza kuja chini, at least tukate hizo license, mambo ya chang'aa tupunguze na pombe haramu. Yangu ni hayo tu. Asanti, maoni yako imechukuliwa, ingawaje kwa leo hatuangalii mambo ya license itatoka pesa ngapi. Tunaangalia mambo ya procedure ya kupeana licenses. But hiyo mambo ya viwango, hiyo ni ya county government. Hii ni bill ya uniform procedure.
ni gani inaweza kubalika na watu wengi, tuwe tunafanya hivi, lakini on the actual amounts hiyo ni mambo sasa ya county, but tumekusikiza na pia tumenakili kwa sababu tunaweza kuwa na forum zingine ambazo hiyo mambo pia inaweza jadiliwa. Umesikizwa? Najua nikisema ile nataka kusuggest, mtaniambia angalia D ambayo inasema allow for adequate time for consideration of proposals by members of the public. Mine would have been provide sufficient and timely information to members of the public to enable them to make an informed decision, even hata kama hii ya D iko, but we should add time and timely, so that when we come here to give our views and opinions, we are already tunakuja kusema ile kitu tunaelewa. I think the members of parliament have interacted vastly with this document na wanajua ni nini tunaongelea. But us wengine waliamshwa usiku, kesho kuna public participation na tumekuja, and now you are given the document. Sometimes if you have been handpicked, let me use that term, to go for a public participation, na pia document upewe usome usiku, this is what you are going to discuss. Another thing that I wanted to say, so that I be brief, how do we know that our voices will be captured? Even after we have given these views, will we be called for another meeting so that we come and give our, tuone kama exactly what we said is what is captured? Is there such a provision so that we need tuwe na uhakika? Ya mwisho kabisa, Kenya tuna sheria mingi sana, so sheria zingine tunakutana nazo kotini. Isiwe hii itakuwa ni kama hiyo, that ni yetu tu, tukishikwa na kanjo tunafikishwa kotini, tunakutana na hii sheria huko, na wao hawana, they don't know about it. So give us time to learn about this na tuisome zaidi, na pia tukiwapatia tell whoever is organizing the public participation events that they should be more appetizing to the members of the community. Sometimes the public participation ambazo zinakuwa organized na serikali ziko very boring. Alafu mnawekwa tu kupiga makofi, kucelebrate. Sometimes you are celebrating numbers that you don't even understand. So hapa we are celebrating visungu mingi ambazo hatu understand, because we are interacting with this document today. I would have wished that you go and look into that matter. Thank you. Hapo tuko kwa number 17. Ukiona number 2 inasema kwamba a renewed license comes into force on the date following the expiry date of the license. It renews and for the period stipulated in the license. Kwa hivyo kumaanisha inafaa ukikata hiyo license yako uangalie umeandikia ulikata date gani, ndio siku ile ina expire ni ile date ulikata. So hapa na bado tumesaidika, because hiyo number 2 bado iko on our side as business people, sawa? Because ukata license kama ni leo tarehe 2 hii mwezi, inafuatina mpaka next year tarehe 2 mwezi kama hii. Sisi tuliongea na watu wetu na tukapendekeza kwamba kulingana na ile biashara tunafanya pale, tuko able kulipa yearly tukikubaliwa na county. Juni vibanda. Can we marry your proposal? Ni kuuliza tu, ni maoni tu bado tunachukua. Na proposal ya mwingine mwenye hako comfortable kulipa mwaka na ajui hata kama next month atakuwa na stock ya kuuza ama ya nini, tuiweke monthly. I think that one could be better. Ile watu wetu walikuwa nakatana kulipa kila siku. If it is monthly, if you still run the other month, you still continue paying. Ukiona unataka kubadilisha hiyo biashara uende ingine, because accepted. I think that's a good proposal. Yes. Because hapa sheria inasema county government itatengeneza policies na vile itakuwa inapatia watu wa viango tofauti licenses.
Hapa hatukuji kusema mtu wa kiwango cha chini atakuwa anakatwa 100 ama now that is why I'm saying this is different from the county government licensing public participation. This, we are dealing with a law of how can we have a unified way of which is coming from the Senate. Unaona tofauti kidogo tuone hapo Kama tungekuwa sasa pale kwa county na gavana tunaongea vile watu watalipishwa malicense yao hapa Nairobi na viwango zao, then that will fit within that. Lakini hapa tuko specifically na ile sheria imeletwa hapa. Of course tunasikia maoni yenu, tutaona vile we can classify different, but without saying mtu atalipishwa pesa ngapi, because hiyo does not follow within our category, but we can have the businesses classified na consideration zao vile Honorable Watch alisema. But also we don't have a timeline. Like you can interact with the document and write a written memo that you can submit between now and next week Monday. So you still have some time to interact with the document, and through the secretariat you can put your views, because we really need your views so much. And that's why I'm in this committee, because pia mimi niko na interest and to make sure ile mambo yenye nimesema kwanza very important yenye najua inatu affect sana, hiyo lazima ingie kwa hii bill. On how you're going to get the response, when we make the report from this committee about this public participation, we are going to have annexures, and everybody's views is going to be in that report. This is on Hansard in parliament. You are going to kila kitu yenye kila mtu amesema atakuwa kwa hiyo report. Kwa hivyo sauti yake itakuwa imesikika, na utakuwa na zile recommendations umesema zenye committee itakubali na zingine itakataa, and there will be reasons why they have said so, because maybe you want us to amend a clause, but when you umeiweka labda it is already taken care of, or other stakeholders pia wamesema ina contravene pia na sheria nyingine. So kila kitu yenye umesema itakuwa captured, na kama itarejectiwa utakuwa kwa report imekataliwa na for this and this reason, which you can also bado put up an appeal against whatever you see haijakufurahisha. Sasa hizi hata kuna wengine wana introduce wanasema sijui ni fumigation. Sijui unafaa ukua sijui unakuja kupiga mende kwa duka yako after sijui, na you'll never see them doing that. Utaiwaona, lakini wanaitisha charges, wametengeza kikosi ya fire of which hata sijui wanakujaga fire kufanya nini na mambo mingi. Kwa hivyo ile kitu muhimu sana ni ku make sure kwa hii bill kabla ipite tumwashikie hapa. Na ndio tunasema ikuwe uniform, ndo kama unafanya biashara Nairobi pia Mombasa is the same. Sasa tu hiyo anafanya hii biashara na charge pesa mingi, mwingine inakuwa unfair. We also looking kama mayouth wako mtusaidie sana venye tutafanya hii kitu kwa digitized pia. Atukiingia kwa cyber unaweza apply everything. We avoid wewe kwenda kwa kanjo kushinda huko the whole day, because in the process hapo ndo corruption inaingilia, na ndo mtu anakujaja anasema huyu namjua, huyu sitampea, alikataa kutoa kitu kidogo. Lakini iko digital, ule mtu ana apply na mwenye anapatiwa juani, itabidi wafanye kazi. The other issue ni hiyo issue ulikuwa unasema Muesha, hatuwezi kuwa tunaweka pesa kwanza kabla watu wa apply. Inafaa wakimalizia ku apply ndio watu wanalipa. Ndio pia kanjo hata inakuwa iko na ile enthusiasm ya kupatia watu licenses. But tukiwa msheka pesa hii kanjo tunajua hii Nairobi, watakuwa na sota kidogo, wanatisha watu na mambo tu license, wanachukua tu pesa. So wacheni tuwashike na hii bill, ndio maana tumeileta kwenyu, ndio tuweke maoni yenu ikiwe ni bill yenu, ni kwa sababu nyinyi ndio mnakuja tena kupigwa hizi charges, si ni kweli? So kila mtu akuwe free na to make sure ile recommendation tunafanya hapa, hata mimi kwa kamati ta make sure zenye nimesema zenye najua pia mimi zinani affect, ta make sure zimeingia kwa hii bill. Asante. Na ndipo nilisema with just 1 minute, pande hii juu pia sisi tutakuwa na maoni yetu kwa bill kama members of parliament as your representative. Kwanza tuwapatie nyinyi nafasi, so to see we restrain ourselves from also participating giving our comments. Let's hear them. We'll do justice. Ni kwamba hii ni uniform standardized njia ya kufanya licensing, which is what we are here to do, sheria kutoka Senate. Lakini pia tunasikia ka point kutoka kwa kiwanja
na mimi naona mwanya mahali inatakikana iingie. Inaingia katika clause 29, na nikisikia vile mnajaribu kusuggest wakati wanasema county, because kuna sheria sasa, sisi tumeweka framework. Hii sheria ya kutoka National Senate ikapitia National Assembly is a framework on uniformity. Isiwe license inaweza kuwa hivi, mara ukiwa Mombasa unalipa hii, ukiwa hapa unalipa hii. Unaitishwa license 10, ukiwa Nairobi, ukiwa Kilifi unaulizwa ingine. Tunaweka standard, ndio hiyo sheria. But katika clause 29 kuna mwanya ile inaambia county that sasa wanaweza kuweka legislation na regulation zao kuhusu vitu fulani, si ndio? Hapo mahali wamepewa hiyo power, A, B, C ikafika H, I, tuweke J, iseme kwamba waweke sheria ya biashara ndogo ndogo ya wale watu wanaanza, si ndio? So hapo tuongeze, nikiwasikia vizuri, tuwapatie hiyo kipawa, ndio wasiseme ati sheria haitukubalishi. Tunawaamurisha by kuongeza hiyo mambo ya watu wa biashara ndogo ndogo, waweke ka regulation on viwango ya hawa wanaoanza. In this uniformity, tuseme kuna wale we can bring out, kuna wale wa chini kabisa. We don't know watachajiwa ngapi, lakini hiyo category iwekwe ndani ya hii. Isikuwe ni jumla, wanabiashara, kuna wale wanauza sweet 10, hatutawaweka tuseme ma uniform, tuanze kuwaweka na hao wengine wako juu. I'm just trying to speak out vile nasikia wakiongea, and which mimi nakubaliana na wewe, sheria iko hivi na iko vile imeandikwa hapa, lakini na sisi tujaze hapa tuseme pia lazima kutukue na category ya wale wako chini kabisa, wale wanaanza, wale SMEs. Tunasema saa hii serikali inataka kupromote waanze na waanzie mahali.